Es gibt einen Moment I am Leben, den niemand jemals vergisst. Den Moment, in dem du die Nachricht erhältst, das Gemen, den du geliebt hast, nicht mehr da ist. Die Welt scheint plötzlich still zu stehen. Die Geriach dich herum worden lies fern, fast unwirklich. Du hörst die Wort, aber sei ergeben einfach keinen Sinn. Why kann ein Mensch, der nach vor wenigen Stunden gelebt, mit gelegt und dich angesehen hat, plötzlich nicht mehr existieren? Wo ist all das jetzt? Wo ist die Stimme, die du so gut kanntest? Wo sind die warmen Hände des Lächeln, die Gedenken, die Erinnerungen, die Liebe? Verschwindet ein Mensch einfach so aus dem Universum, als hätte nie existiert. I am Jar 1945 stand ein junger Mann vor genau dieser Frage. Sein Name war Richard Feynman, und sollte einer der größten Physiker des 20. Jahrhunderts werden. Aber in diesem Tag war nicht der Nobelpreisträger, nicht der weltberühmte Lehrer, nicht der Mann, der das Universum verstehen wollte. In diesem Tag war nur ein junger Ehemann, der gerade seine Frau verloren hat. Und was Feynman als Antwort auf seine Frage entdeckt, gestützt auf die fundamentalsten Gesetze der Physik, hat das Verständnis von Verlust für unzählige Menschen für immer währender. In diesem Video wird ich dir zeigen, was Feynman in den dunkelsten Stunden seines Lebens fand. Du wirst erfahren, warum die Naturgesetze, die unser Universum regieren, ein erstaunlich Wahrheit verbergen. Ein Wahrheit, die nicht in einem heiligen Buch steht, sondern in den Gleichungen der Physik. Bleib bis zum Ende, denn der letzte Teil dieses Videos wird als verandern, was du bisher über Verlust gedacht hast. Bevor wir tiefer in dies Geschichte eintauchen, müssen wir verstehen, wer dieser Mann eigentlich war. Richard Phillips Feynman wird Mai 1918 in New York geboren. Skan als kleins kind stelt nicht die Fragen, die ander kinder stelten. Während ander wissen wollten, why die Dinge heißen, wollt wissen, warum die Dinge so sind, why sie sind. Sein Vater Melville Feynman hat ihm beigebracht, dass der Name einer Sache niemals dasselbe ist wie das Verständnis dieser Sache. Du kannst den Namen eines Vogels in 5 Sprachen kennen und trotzdem nichts über den Vogel wissen. Dies Lektion, die ein Vater seinem Sohn in den Wäldern von Far Rockaway gab, prägt Feynman für sein ganzes Leben. Wird ein Physiker, der nicht mit Ethiken sufferten war. Wollte immer das Bild dahinter sehen, den Mechanismus, des Warum. Genau dies Haltung sollte ein später auch zu einer ungeheuerlichen Antwort auf die wohl schwerste Frage des Lebens führen. Aber die Geschichte, die wir heute erzählen, beginnt eigentlich viel früher in seiner Jugend. Mit etwa 13 Jahren lernt Richard ein Mädchen kennen, das sein Leben für immer verändern soll. Sie hieß Arline Greenbaum. Sie war klug, künstlerisch, eigensinnig und voller Leben. Sie las Bücher über Philosophie, malt, spielt Klavier und hat ein Neugier, die der seinen ebenbürtig war. Über die Jahre wuchs so Freundschaft ein Tieflieb. Während Richard sich durch Physik und Mathematik kämpft, war Arline diejenige, die ihn lehrt, das Leben jenseits der Gleichungen zu sehen. Sie sagt ihm immer wieder, dass es keinen Sinn habe, etwas zu glauben, nur weil ander es glauben. Sie schenkt ihm ein Tafel, auf der stand, dass sich nicht darum kümmern muss, was ander denken. Dies wird sollten zu einer Art Lebensmotto für ihn werden. Doch das Schicksal hat etwas anders vorgesehen. Als Arline gerade 20 Jahre alt war, bemerkten die erst einen Noten in ihrem Hals. Die Diagnose war zunächst unklar. Schließlich wird Tuberkulose festgestellt, ein damals oft tödliche Krankheit. Die Familie wollte ihm raten, sie nicht zu erraten. Doch Richard tat genau das Gegenteil. Im Jahr 1942, während bereits in einem geheimen Projekt arbeitet, das später als Manhattan-Projekt bekannt werden soll, erriet Arline auf einer Fähre nach Staten Island. Niemand außer einen beiden und einem Beamten war anwesend. Es war ein stiller Akt voller Liebe. Sie wussten beide, dass ihr gemeinsame Zeit begrenzt war. Aber sie wollten dies Zeit miteinander verbringen, ohne Kompromiss und ohne Angst. Während Feynman in der Atombombe in Los Alamos arbeitet, lebt Arline in einem Sanatorium in Albuquerque, nicht weit entfernt.
Jet en freien moment voor zu eiger. Trampt oft, manchmal li sich ein Auto, manchmal nam den Bus. Zij schrieben sich unzelig brief. Zij matchten witsi. Zij tauschten codes aus, die briefsensure zu umgehen. Zij planten ein gemeinsames Zukunft, obwohl zij beide wussten, wie unwahrscheinlich dies Zukunft war. Am 16. Juni 1945 starb Arline. Richard war in Eifram bed. Sah, wie eiher Adam langsamer word und schließlich ganz aufhört. Ein Im Zimmer, die eiher geschenkt hat, blieb in genau diesem Moment stehen. Feynman war damals erst 26 Jahre alt. Und der Mann, der des ganz Universum verstehen wohl, stand vor der einen Frage, auf die noch kein Antwort hat. Wohin war sie gegangen? Was Richard Feynman in den darauffolgenden Monaten tat, ist ein der bewegendsten Geschichten der Wissenschaftsgeschichte. Im Oktober 1946, fast 16 Monate nach Arlines Tod, setzt sich in einen Schreibtisch und schrieb einen Brief. Adressiert einen Darlein, wie sei Liebewahl nennt. In diesem Brief erzählt von seinem Leben, von seinen Gedanken, von der Einsamkeit, die fühlt. Schrieb, dass sei immer noch liebt und dass kein andere Frau finden kann, die mit vergleichbar war. Schrieb von den kleinen Dingen, die fehlten. Und am Ende des Briefs in einer einzigen Zeile, die Millionen von Menschen bewegt hat, schrieb etwas, das schmerzlich, schön und wissenschaftlich zugleich war. Schrieb bitte mir, dass ich diesen Brief geschickt habe, aber ich lieb meine Frau. Meine Frau ist tot. Versiegelt den Brief und legt einen weg. Niemand sollt einen lesen. Niemand sollt davon erfahren. Erst nach seinem eigenen Tod im Jahr 1988 wird dieser Brief gefunden. Und die Welt erfuhr, was in dem Herzen des größten Physikers seiner Zeit wirklich vorging. Aber wie kann ein Mann, der das Universum mit Atomen und Wahrscheinlichkeiten beschrieb, diesen Verlust verarbeiten? Hier beginnt die wissenschaftliche Geschichte dieses Videos. Denn Feynman wusste etwas, das die meisten Menschen nicht wissen oder zumindest nicht in dieser Tiefe verstehen. Wusste, dass nach den Gesetzen der Physik nichts im Universum jemals wirklich verschwindet. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik, eins der fundamentalsten Gesetze unserer Realität, besagt, dass Energie weder erschaffen noch zerstört werden kann. Sie kann nur ihre Form ändern. Ein Mensch ist im physikalischen Sinn eine bestimmte Konfiguration aus Energie und Materie. Die Wärme deines Körpers, die elektrischen Impulse in deinem Gehirn, die chemischen Bindungen in deinen Zellen, all das ist Energie. Und diese Energie kann nicht zerstört werden. Sie wandert weiter. Sie wird zu Wärme, die in die Luft entweicht, zu Bewegung von Atomen, zu Strahlung, die ins Universum hinausgeht. Sie hört auf, ein Mensch zu sein, im traditionellen Sinn. Aber sie hört nicht auf zu existieren. Stell dir das einmal in seiner ganzen Tiefe vor. Jedes Watt an Energie, das Gemen, den du geliebt hast, jemals ersucht hat, ist immer noch irgendwo da draußen. Die Wärme einer Umarmung, das Licht eines Lächelns, das sei Spiegel, der Klang einer Stimme, der Luftmolekül in Bewegung versetzt, all das wird nie zerstört. Is word verdelt transformiert, weitergeleitet, aber is word nicht ausgelöscht. Im strengsten physikalischen Sinn existiert die Energie deiner geliebten Person noch immer im Universum. Sie ist nur nicht mehr in der Form gebundelt, die du wiedererkennen würdest. Das ist kein Mystik. Das ist kein Religion. Das ist nicht einmal eine Interpretation. Es ist eins der besten gestetten Gesetze in der gesamten Physik. Aber die Energie ist nur der erste Teil der Geschichte. Es gibt einen zweiten, noch tieferen Aspekt, den Feynman besonders faszinierend fand. Es geht die Atom selbst. Den Körper besteht aus etwa 7 Octillionen Atomen. Jeder Sauerstoffatom, jeder Kohlenstoffatom, jedes Eisenatom in deinem Blut wird nicht auf der Erde hergestellt. Es wird in den Herzen massereicher Stern ersucht, vor Milliarden von Jahren, durch Nuklearreaktionen, die so heiß und so gewaltig wären, dass sie unser Vorstellungsvermögen übersteigen. Als die Sterne starben, explodierten sie als Supernovae und schleuderten ihr Atom ins Universum hinaus. Dies Atom reisten durch den interstellaren Raum, sammelten sich in neuen Wolken, formten Planeten,
formten aus ein unformten schließlich auch Menschen. Du bist was den Sinn des Wortes Sternenstaub, der zum Leben erweckt ist und nun über sich selbst nachdenkt. Die Atom eins Menschen, der gestorben ist, bleiben ebenfalls. Sie kehren in den Kreislauf der Natur zurück, sie werden Teil des Bodens, der Pflanzen, der Tiere, der Luft. Manch dieser Atom werden eingeatmet von anderen Menschen. Manch werden Teil von Bäumen, die in 100 Jahren wachsen. Manch reisen sogar wieder zurück in den Weltraum. Es gibt Berechnungen, die zeigen, dass mit jedem Atemzug, den du nimmst, statistisch gesehen Atomenthalten sind, die einst zu jeder einzelnen historischen Persönlichkeit gehörten. Du atomist Atom, die einst Teil von Caesar waren, von Aristoteles, von Marie Curie, von jedem Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Und ja auch von den Menschen, die du gelebt hast. Sie sind buchstäblich in dir in der Luft, die du atomist, Wasser, das du trinkst in der Welt, durch die du gehst. Doch Feynman ging noch weiter in seinem Denken. Verstehen, dass auch das Licht, das ein Mensch zu Lebzeiten reflektiert oder ausstrahlt, niemals einfach verschwindet. Jedes Photon, jedes kleinst Lichtteilchen, das von ihrer Haut, ihren Augen, ihrem Lächeln reflektiert wird, ist ins Universum hinausgeflogen. Dies Photonen reisen mit Lichtgeschwindigkeit. Sie kennen kein Zeit. Sie können buchstäblich Milliarden von Jahren lang durch das All wandern. Irgendwo da draußen, viel Lichtjahr von uns entfernt, ist genau in diesem Moment Licht unterwegs, das einst das Gesicht einer Person beleuchtet, die du gelebt hast. Ein hypothetischer Beobachter mit einem unmöglich großen Teleskop in einem fernen Sternensystem, könnt dieses Licht theoretisch eines Tages empfangen und in gewisser Weise dies Person sehen, so wie sie vor langer Zeit aussah. Das Bild dieser Person ist Teil des Universums geworden, in einem buchstäblichen, physikalischen Sinn. Und higher word is noch tiefer. Die moderne Quantenphysik, ein Feld, an dem Feynman selbst maßgeblich beteiligt war und für das 1965 den Nobelpreis erhielt, kennt ein Prinzip namens Erhaltung der Quanteninformation. Dieses Prinzip besagt, dass die Information über jeden Zustand eines Teilchens im Universum niemals vollständig verloren gehen kann. Sie kann unzugänglich werden, verstrut, chaotisch, praktisch nicht wiederherstellbar. Aber im fundamentalen Sinn existiert die Information noch. Stephen Hawking debattiert jahrzehntelang mit anderen Physikern darüber, ob Information in einem schwarzen Loch verloren gehen kann. Heute glaubt die Mehrheit der Physiker, dass selbst dort die Information erhalten bleibt. Wenn die Information eines Teilchens nicht zerstört werden kann, was bedeutet das dann für die Information, die einen Menschen ausgemacht hat? Das ist eine feine Frage, aber es ist ein, die Feynman zutiefst beschäftigt hat. Feynman selbst formuliert einmal einen Gedanken, der zu einem der berühmtesten Sätze der modernen Wissenschaft wird. Sagt, die Menschen seien der Teil des Universums, der über sich selbst nachdenkt. Sind Atom, die sich fragen, woher sie kommen. Wenn das stimmt, dann denkt das Universum durch uns. Es spuet durch uns. Es liebt durch uns. Und wenn ein Mensch geht, dann verlässt nicht ein isoliertes Wesen des Universum. Es ist ein Teil des Universums, der seine Form ändert und in andere Formen übergeht. Die Sterne sterben, aber ihre Atom werden zu Planet. Die Planeten werden zu Lebensformen. Die Lebensformen werden zu Bewusstsein. Das Bewusstsein kehrt zurück zu Atomen, die wiederum zu neuen Sternen werden können. Es ist ein endloser Kreislauf, und in diesem Kreislauf gibt es kein wirkliches Ende. Es gibt nur Veränderung, Transformation, Bewegung. Was bedeutet das alles für uns, die wir zurückbleiben? Es bedeutet nicht, dass der Schmerz des Verlusts weniger real ist. Es bedeutet nicht, dass wir nicht trauern dürfen. Trauer ist ein zutiefst menschliche Erfahrung, und sie verdient Raum, Zeit und Respekt. Aber vielleicht ganz vielleicht kann dies Perspektive, die Feynman uns geschenkt hat, dem Schmerz ein ander Dimension hinzufügen. Vielleicht kannst du, wenn du in einer stillen Nacht in den Sternenhimmel schaust, denken, das Atom, die einst Teil dieser Person waren, jetzt vielleicht in den Wolken über dir schweben. Dass die Wärme, die sie ausstrahlten, in der Welt weiterlebt.
Das des Licht eihers Jessics immer noch durch den Kosmos reist. Das die Information, die sei wern, I am Jeffuj der Realität verwoben bleibt. Feynman selbst trug die Erinnerung an Arlein für den Rest seines Lebens mit sich. Erritet später wieder, hat kinder, Jewen den Nobelpreis, schrieb berühmt Bücher, hielt legendäre Vorlesungen. Aber sprach nie viel über sei öffentlich. Hielt die Erinnerung an Arlein für sich selbst, wie einen kostbaren Schatz. Sen Brief, die nach seinem Tod gefunden wurden, zeigten der Welt, wie tief dies lieb Jewischen war und wie sehr sei eingeprägt hat. In Jewischer Weise ist Arlein durch Feynman weiter Jewetzen. Durch jeden Student, den unterrichtet. Durch jedes Konzept des erklärt. Durch jedes Buch des schrieb. Sei ist Teil der wissenschaftlichen Geschichte geworden, obwohl sei nie selbst ein Physikerin war. Das ist ein andere Form in der Menschen weiterleben, durch den Einfluss, den sei auf andere haben. Und genau das ist vielleicht die letzte und wichtigste Lektion. Die Menschen, die wir lieben, leben in uns weiter, nicht nur in einem poetischen Sinn, sondern in einem ganz konkreten, neurologischen Sinn. Jede Erinnerung, die du in sei hast, ist ein physische Struktur in deinem Gehirn. Jede Gewohnheit, die du von einen übernommen hast, jede Idee, die sei dir vermittelt haben, jede Gest, die du unbewusst nachkommst, all das sind Spuren, die sei in dir hinterlassen haben. Und du wirst die Spuren weitergeben. Und den Kinder und den Freunden Menschen, die du noch nicht einmal kennst. So pflanzt sich der Einfluss eines einzigen Menschen über Generationen fort. Die Atom ändern sich aber das Muster, das sie hinterlassen haben, bleibt. Vielleicht ist das die tiefste Antwort, die Physik auf die Frage des Verlusts geben kann. Es ist kein Antwort, die den Schmerz wegnimmt. Es ist kein Antwort, die das Lochgefühl, das ein geliebter Mensch hinterlässt. Aber es ist ein Antwort, die uns zeigt, dass das Universum kein gleichgültiger Ort ist, in dem Dinge einfach verschwinden. Es ist ein Ort der Transformation, der Erhaltung, der Verbundenheit. Was wirklich war, bleibt in irgendeiner Form. Was wirklich geliebt wird, hört nicht auf zu existieren. Es nimmt nur ein andere Gestalt an, und es liegt in uns, dies Gestalt zu erkennen, zu ehren und weiterzutragen. Feynman starb im Februar 1988 in Krebs. Sein letzten Wort, die und sein Family Richtet, waren angeblich, das disturben langweilig sei. Selbst im Tod blieb der Neugierde, Jungos far Rockaway, der seinen Vater nach dem Warm aller Dinge gefragt hat. Sein Atom sind hut überall. Sein Licht reist durch das All. Sein Ideen leben in Millionen von Köpfen weiter. Und irgendwo in einer Form, die wir vielleicht nie vollständig verstehen würden, leben auch Arlein und weiter, miteinander verwoben in dem großen Muster des Kosmos. Wenn du hut jemanden vermisst, dann denk daran, dass die Physik selbst dir sagt, dass dieser Mensch nicht einfach weg ist. Die Atom, die Energie, das Licht und die Information bleiben. Und vielleicht, ganz vielleicht, ist das mehr Trost als wir gedacht hätten. Denk für Zuschauen. Wenn dieses Video dich beruhigt hat, teil es mit jemandem, der es jetzt brauchen könnt. Und vergiss nicht, dass das Universum, das aus dir besteht, niemals aufhört in Bewegung zu sein.